So immunoglobulins are glycoproteins made in response to antigen and can recognize and bind to the antigen that causes production. They are secreted by plasma cells and constitute 25 to 30% of total serum proteins. All immunoglobulins are antibodies, but all immunoglobulins may not be antibodies. For example, IgD, which acts as a mediator in B cell reactions, but is not usually involved in the antibody reaction and lysis of pathogens. So basic structure, typical antibody, which is composed of 4 polypeptide chains, total of 2 light chains and 2 heavy chains. Chains are linked by disulfide bonds, which help stabilize the antibody structure. Light chains are similar across all immunoglobulins. Light chains exist in 2 types, that is kappa and lambda, while heavy chains variation mainly form the 5 different classes, which are G, A, M, D, and E. Both light chains and heavy chains are divided into variable and constant regions. The light chain containing 1 variable and 1 constant region, while the heavy chain containing 1 variable and 3 constant regions. Amino acid terminals, amino terminal is found in the variable region, while the carboxy terminal is found in the constant region. Heavy chains are class specific. Each class of immunoglobulin, G, A, M, D, E, otherwise known as gamma, alpha, mu, delta, or epsilon, has a distinct heavy chain structurally and genetically unique interchain disulfide bonds. Within each polypeptide chain, disulfide bonds form loops stabilizing the structure. Loops form compact globular domains. These loops are tightly folded to form globular domains, which are the functional units of the antibody. Light chain composition contains 1 variable VL for antigen binding and 1 constant domain CL provides structural support. Another thing, the antibody can be divided on as FAB and FC region. FAB standing for antibody region, while the FC standing for fraction crystallizable region. FAB is generally the part that helps in antigen binding, while the FC region provides structural support. Hinge region, a flexible segment located between CH1 and CH2 in the heavy chain, provides mobility to the FAB arms for antigen binding. So here I would like to pass the mic over to my... Immunoglobulins are classified into 5 classes based on their structure and antigenic nature of the heavy chains. Our 5 classes are IgG, IgA, IgM, IgD, and IgE. IgG has gamma heavy chain, IgA has alpha heavy chain, IgM has mu heavy chain, and IgE has epsilon heavy chain, and IgD has delta heavy chain. Isotype, allotypes, and idiotypes. Isotype refer to constant region of the light or heavy chain of an immunoglobulin. Immunoglobulins are classified on the basis of heavy chain isotypes. Heavy chain markers: mu in IgM, gamma in IgG, alpha in IgA, delta in IgD, and epsilon in IgE. Light chain isotype: kappa and lambda. Isotype are present in all members of species. Allotypes refer to allelic difference in the variable and constant region of immunoglobulins found on the constant region of light and heavy chains. Example of allotype markers: alpha markers on alpha heavy chain, gamma markers on gamma heavy chain, kappa markers on kappa light chain, absent in mu, delta, eta, epsilon heavy chains, and lambda light chains. Idiotype refers to unique specificity in variable region of an antibody located in the hypervariable region, also called CDRs. Each idiotype is specific to an antibody molecule. Anti-idiotypic antibodies can produce against FAB fragment to block antigen-antibody interactions. Complementary determining regions. Complementary determining regions. Determining regions. So next start about the immunoglobulin G, most abundant antibody in serum, 75 to 80% of total Ig. Contains 2 heavy chains and 2 light chains which are of gamma types. Capable of crossing placenta, provides passive immunity to the fetus, involved in secondary immunoresponses which is also called amnestic responses.
activates classical complement pathway, plays a key role in opsonization, neutralization, and antibody-dependent cellular cytotoxicity. Has four subclasses IgG1, IgG2, IgG3, and IgG4, each with slightly different functions and abundances. Next Ig is IgA, second most abundant antibody in serum, 10 to 15%. They are of two types, IgA1 and IgA2, contains alpha heavy chains, found in two forms, monomeric form in serum and dimeric form in secretions, joined by a J and the secretory component. Main antibody in mucosal secretions, saliva, tears, breast milk colostrum, and respiratory and intestinal secretions. Provide mucosal immunity that provides the attachment of microbes to the epithelial cells, does not activate the classical complement pathway, plays a key role in neutralization of viruses and their toxins, helps protect newborns via breast milk, especially colostrum. Next is immunoglobulin M, that is IgM. It constitutes 5 to 10% of total serum proteins. It gets its name from micro heavy chains, first antibody produced in the primary immune response. It is the largest immunoglobulin as is exists as a pentamer joined by the five units joined by J chain, confined mostly to the intravascular compartment due to large size, efficient at activating the classical complement pathway, strongly involved in agglutination and neutralization, present as a monomer on the surface of B cells. Presence of IgM in serum indicates current infection, and its clinical relevance includes malaria and Waldenstrom's uh, macroglobulinemia. Next is we have Ig. They are cytophilic antibodies. It gets its name from epsilon heavy chains. It is monomeric antibody with two heavy chains and two light chains. It is present in very low concentration in serums. It binds strongly to Fc receptors on mast cells and basophils. It involved in allergic reaction, that is type 1 hypersensitivity. Triggers release of histamine, provides protection against helminthic infection. It plays a role in asthma, hair fever, and anaphylaxis. Next is immunoglobulin D or IgD. It contains the delta heavy chain. It exists as a monomer and it is found in very low concentration in the serum. It mainly functions as a B cell receptor. It, along with IgM, acts as a recognition receptor for the antigens. Next is the summary of all the different immunoglobulin classes. IgG is made up of heavy chain gamma, IgA is made up of heavy chain alpha, IgM of mu, IgE is of epsilon, and IgD is of delta. Structure: IgG, IgE, IgD exist as monomers, IgA also exists as monomer and dimers, and IgM exists as a pentamer for which it is the largest in size. Serum level: IgG has the maximum level in serum, followed by IgA, IgM, and IgD and IgE. Location: IgG is found in blood and extracellular fluid. IgA is secreted from the mucosa. IgM is found in blood and intravascular space. IgE is bound to mast cells and basophils, and IgD is found on the surface of B cells. The main functions of IgG is opsonization, neutralization, and memory. Of IgA is mucosal immunity. IgM is early defense and complement system activation. IgE is allergic reactions and helminthic defense.
and IgG is B cell receptor. Thank you. Good presentation. So I have few questions. Go to the last slide. Functions. Just one slide back. Now, in the function of IgG, you have mentioned three words. What is opsonization, what is neutralization, and what is memory? So opsonization is the process in which the antibody attacks the antigen and engulfs it. And this neutralization? Neutralization is it attacks it and neutralizes it. Okay, no problem. Memory? What do you mean by memory? বলো নাও মাইক নাও স্যার মেমোরি মতলব প্রথমে একটা অ্যান্টিজেন যখন অ্যাটাক করবে সেটাও মেমোরি সেলে ওর হিসেবে থাকবে, সেটা পরবর্তী অ্যাটাকের সময় তখন প্রডিউসিংটা বাড়িয়ে দেবে, সেই সময় মেমোরিটা থাকবে। আসলে মেমোরিতে রাখার জন্য যে অ্যান্টিবডি লাগে সেই অ্যান্টিবডিটা হচ্ছে আইজিজি। কিন্তু তাহলে ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্সে আইজিএম কি করে হয়? মাইকে বল, মাইকে বল। IgA present in mucosal surface, which is first line of defense, because মানে যখনই কোনো একটা ইনফেকশন হবে তখন আইজিএম তৈরি হয়। তাহলে আইজিজি যদি মেমোরি তৈরি করে, আইজিএম কি করে তৈরি করবে? বুঝলাম না, বুঝিয়ে দাও। IgA first line of defense because এটা স্যালাইভাতে থাকে, টিয়ার্সে থাকে, কলস্ট্রামে থাকে, যেগুলোতে অ্যাট ফার্স্ট অ্যাটাক হবে। হ্যাঁ, আনসারটা হবে আইজিএম হচ্ছে নন স্পেসিফিক আর মেমোরি আইজিজি হইবে মোর স্পেসিফিক। ঠিক আছে, আইজিএম হইবে নন স্পেসিফিক রেসপন্স, তাই না? আচ্ছা, আচ্ছা আপনি বলুন। I am asking a very simple question. You know, there are two major types of immunity. One is the humoral immunity, one is the cell-mediated immunity. All of you know. Now, which type of the immunity is provided by these antibodies? Which type of immunity? So, either humoral or cell-mediated? Humoral. Humoral. Of course, humoral. It is antibodies that coming from which cell? B cell, B lymphocytes. B cell. And the specialized B cells are known as plasma cell. Plasma cells. Plasma cells produces immunoglobulins. And T cell is with. Do you know the function of the T cell? No. Anyway. Okay. Good morning to all my respected teachers. Today's topic of discussion is protein energy malnutrition. The term malnutrition includes undernutrition, wasting, stunted growth, underweight, inadequate intake of micronutrients, deficiency of vitamins and minerals, overnutrition, overweight and obesity, any diet-related communicable diseases. All over the world, malnutrition is prevalent. Overweight and obesity have affected 1.9 billion adults, whereas only 462 million are underweight. The figures in India as per ICMR are undernutrition is more prevalent, 42.5%. Among children in the world, with 48% stunting, 19.8% wasting. The problem of overnutrition is much less, with 34.8% underweight and only 20.4% overweight. Above 44% have normal weight. Moreover, 45% of deaths in children under 5 are caused by undernutrition.
Chronic malnutrition is the result of insufficient intake or absorption of essential nutrients over a prolonged period. The malnutritions of chronic malnutrition are more pronounced when it occurs in children, especially under 5 years of age, a period of rapid growth and development. Acute malnutrition can occur following a sudden reduction in the intake and quality of food, which may be due to other pathological causes. Protein energy malnutrition is the term used to define acute malnutrition. Types of acute malnutrition. So there are 3 types of acute malnutrition according to WHO. Moderate acute malnutrition MAM, severe acute malnutrition SAM, and global acute malnutrition GAM. বাসুদেবানই লেখা আছে, বাসুদেবানই লেখা আছে এটা। এমইউসি মানে কি আবার? এমইউসি মানে কি? হ্যাঁ, এমইউসি মানে হচ্ছে মিডল আপার আর্ম সার্কামফারেন্স। মিডল আপার আর্ম সার্কামফারেন্স। সো যেহেতু ক্লাসিফিকেশন করা হয়েছে 3টে ডিভিশনে, মডারেট, সিভিয়ার আর গ্লোবাল, তো সেটা করা হয়েছে দুটো জিনিসের বেসিসে। একটা হচ্ছে WHZ, মানে হচ্ছে ওয়েট টু হাইট জি স্কোর। ওয়েট টু হাইট জি স্কোর মানে ডিভাইড করা হচ্ছে এইভাবে, যদি ওয়েট টু হাইট জি স্কোর +2 থাকে তার মানে হচ্ছে একটা পার্সন ওভারওয়েট, যদি ওয়েট টু হাইট জি স্কোর 0 থাকে তার মানে একটা পার্সন নর্মাল ওয়েট, আর যদি ওয়েট টু হাইট জি স্কোর -2 থেকে -3 অবধি থাকে তার মানে হচ্ছে একটা পার্সন মডারেট অ্যাকিউট ম্যালনিউট্রিশনের আন্ডারে আছে, আর যদি সেটা -3 এরও কম হয় তার মানে সে সিভিয়ার অ্যাকিউট ম্যালনিউট্রিশনের আন্ডারে আছে। আর গ্লোবাল অ্যাকিউট ম্যালনিউট্রিশন ইজ রেফার্স টু MM and SM together as indices of malnutrition. So as we are talking about PM, so there are 2 main diseases which we are going to talk about: Marasmus and Kwashiorkor. So Marasmus and Kwashiorkor are the common terms used to indicate the different spectra of PM. If we are considering PM, then we can divide it in 2 spectra. So one spectra is Marasmus and the other spectra is Kwashiorkor. Now, protein allergy malnutrition. Why are we so concerned about protein allergy malnutrition? As India is a developing country, so there are more cases about protein allergy malnutrition than developed countries. So the prevalence rate varies from 6 to 45% in different areas depending on socioeconomic status. Various nutrition programs have been launched in India regarding to avoid malnutrition. These are child development services, midday meal scheme, and special nutrition program. So there are some key points of marasmus. Severe weight loss, muscle wasting. So the meaning of marasmus comes from the Greek word which means wasting. Thus, a key point is that muscle wasting occurs in marasmus. No edema, due to as marasmus is deficiency of calorie, just not only protein. Thus, there is no edema. Old man face. Due to marasmus, the face shrinks and edema is characteristic for Kwashiorkor is the characteristic feature edema. হবে না, এখানে no edema লেখা আছে। বইয়ে ভুলভাল লেখা আছে, কোন বই আছে নিয়ে আসবি তো, ওইটা আমি অথর লিখি। Lack of both Protein and calories. lack of both protein and calorie. That is marasmus. In the lack of protein, not calorie. That is Kwashiorkor. It is in the next slide. কোন বই লেখা আছে রে? Vasudevan. আর দিয়ে আসলে ডক্টর বাসুদেবকে আমি ঠিক লিখি। হ্যাঁ, এখানে যা যা নেওয়া সব বাসুদেবানের থেকে নেওয়া। Actually, marasmus একেবারে ইগনোর করে না, এটা বলা যায় না। কিবা একটু হতেই পারে। মানে ওয়াশের কোনো মতো হবে না। হ্যাঁ, এটা আর কি অ্যানালাইসিস চার্ট থেকে নেওয়া, তো সেখানে যা লেখা আছে আমি জাস্ট সেটাই লিখেছি। Common in infants under 1 year. আর নেক্সট ইজ Kwashiorkor. So তো ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ ইডিমা। তো এখানে আমাদেরকে ইডিমাটার ব্যাপারে বুঝতে হবে, যেহেতু Kwashiorkor জাস্ট প্রোটিনের ম্যালনিউট্রিশন হচ্ছে, ক্যালোরি ম্যালনিউট্রিশন হচ্ছে না, তো বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে অনেক ফ্যামিলি হাউস হোল্ডসে প্রোটিনের ডেফিসিয়েন্সি আছে বাট ক্যালোরি ইনটেকটা ঠিক আছে।
তো অনেক সময় অনেক ফ্যামিলিতে সুক্রোজ ওয়াটার বা আরও অনেক জিনিস দিয়ে ক্যালোরি ইনটেকটা তো ঠিক রাখে, বাট প্রোটিনটা স্টিল ওরা প্রোভাইড করতে পারে না, তাই জন্য ইডিমাটা আর কি হয়। মুন ফেস, ডিস্টেন্ডেড হেপাটোসপ্লিনোমেগালি, dermatitis, fatty liver, and it is often seen in children in 1 to 3 years. lack of synthesis of apoprotein. Due lack of synthesis of protein. You can use for packaging of the fat. প্যাকেজিং হচ্ছে না মানে হ্যাঁ ভিএলডিএল হিসেবে এক্সপ্রেশন হচ্ছে না, ভিএলডিএল রিসিভ করতে লাগে ফ্যাটটা জমে থাকছে কোথায় লিভারে, এই জন্য ফ্যাটি লিভার হচ্ছে, বেরোতে পারছে না ফ্যাটটা, প্যাকেজিং হচ্ছে না। প্যাকেজিং এর জন্য দরকার কি? প্রোটিন। প্রোটিন দরকার। কি প্রোটিন? অ্যাপোপ্রোটিন। Apoprotein, sir. প্রোটিন Apoprotein যেখানে লস, প্রোটিন যেখানে ল্যাক, তাহলে অ্যাপোপ্রোটিনের ল্যাক হবে। অ্যাপোবি 100 অ্যাপোপ্রোটিন 100 সমস্ত অ্যাপোপ্রোটিনেরই ডেফিসিয়েন্সি হবে, এর জন্য ফ্যাটি লিভার হচ্ছে। তার জন্য ওই ওই পেটটা মোটা। হ্যাঁ, দুটো কারণে, একটা হচ্ছে হেপাটোসপ্লিনোমেগালি আর একটা হচ্ছে অ্যাসাইটিস। These are the two causes of পট বেলি। abdominal protuberance. Abdominal protuberance are the two causes. One is ascites. Do you know the ascites? Ascites is the accumulation of the fluid in the peritoneal cavity. Accumulation of the fluid in the peritoneal cavity means ascites. And another cause of hepatosplenomegaly. Both are causing distended abdomen. That's why another point in Kwashiorkor is pot belly, because due to distance megaly. Marasmic Kwashiorkor. Marasmic Kwashiorkor is a severe form of malnutrition that combines features of both marasmus and Kwashiorkor. It is characterized by significant muscle wasting and edema. This condition arises when a child experiences both calorie deficiency as in marasmus and protein deficiency as in Kwashiorkor, often due to inadequate or inappropriate weaning practices. Actually, এই ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়, মানে দুটো পিওর ফর্মে আমরা কোনটা পাই না। পিওর ম্যারাসমাস এবং পিওর কোয়াশিয়রকর যতটা না পাই, তার থেকে আমরা পাই হাইব্রিড ফর্ম, যেটা তুমি বললে ম্যারাসমিক কোয়াশিয়রকর, মানে কিছুটা ম্যারাসমিক ফিচার, কিছুটা কোয়াশিয়রকর ফিচার, দুটো ফিচারই একসঙ্গে থাকবে, যেটাতে সেটাকে বলা হয় ম্যারাসমিক কোয়াশিয়রকর। And that is a very common. Common to pure marasmus, common to very common pure quadrant. Okay. Biochemical alteration. The hallmark of Kwashiorkor are hypoalbuminemia, poor wound healing, and edema. Hypoalbuminemia, albumin level below 2 gram per dl, is a biochemical marker of Kwashiorkor. In marasmus, this may not be so low. IgG is increases due to associated. Why fatty liver is not present in marasmus, but in Kwashiorkor? Because protein deficiency is a prominent and much more in Kwashiorkor. Protein deficiency is not very severe in marasmus. So in severe protein deficiency, there is severe lipoprotein synthesis, lipoprotein deficiency. You have mentioned this lipoprotein synthesis that is in Kwashiorkor, not in marasmus. So fatty liver is absent in marasmus, present in Kwashiorkor. IgG is increases due to associated infection. Fatty liver is seen in some cases of Kwashiorkor but not in marasmus. Fatty liver is due to decrease in apoprotein synthesis. Glucose tolerance is often normal but hypoglycemia may be seen in marasmic children. Hypokalemia and dehydration may be seen where there is a diarrhea. Hypomagnesia is usual finding. Next. Analysis between marasmus and Kwashiorkor. Age for marasmus below 1 year and Kwashiorkor 1 to 5 years. Deficiency of calorie in marasmus
and Kwashiorkor protein deficiency. Growth retardation in marasmus is marked and Kwashiorkor is present. Attitude in marasmus irritable and fretful. In Kwashiorkor that is lethargic and apathetic. Appearance for marasmus sunken with skin and bone only and dehydrated. And Kwashiorkor look plump due to edema on face and limb. Appetite in marasmus is normal, but in Kwashiorkor it is anorexia, that is loss of appetite. Skin marasmus dry and atopy. Kwashiorkor KG pigment dermatitis. Looks like a pigment appearance or mosaic appearance. So the name rigid pigment dermatitis due to alternate pigmented and non-pigmented area. That is very common in Kwashiorkor, not in Marasmus. And also in hair there is pigmented, non-pigmented. This is the back side. Back side is present with hair. Rigid pigment dermatitis is present in the skin. This is the feature of Kwashiorkor, not in Marasmus. Treatment of PEM. Optimal response is observed with diets providing 150 to 200 kilocalorie per kg body weight and 3 to 4 gram of protein per kg of body weight. A mixture of 3 parts of vegetable proteins, Bengal gram or peanuts, and 1 part of milk protein is found to be highly effective. PEM is monitored by disappearance of edema, rise in serum albumin level, and gain in weight. Sequelae. Severe malnutrition in early life can lead to permanent and irreversible physical and functional deficits. Severe persistent malnutrition may have deleterious effects on the intellectual capacity in later life. There may not be any sequelae where the moderate and mild forms are corrected in time. Since the children of today are the working force of tomorrow, a nationwide effort is to be made to eradicate childhood malnutrition. Yes, very good. From your level, it is okay. Now, from biochemistry, I am asking, by a single parameter estimation, how you will differentiate marasmus from Kwashiorkor? By a single parameter estimation, we have to differentiate marasmus from Kwashiorkor. What is that parameter? You apply your common sense. You have mentioned that parameter. Hypoalbuminemia. Albumin level. What should be the albumin level in Kwashiorkor and what should be the albumin level in marasmus? In Kwashiorkor, less than 2 gram per dl. If it is less than 2, it is most likely Kwashiorkor. If it is above 2, it is either marasmic Kwashiorkor or marasmus. Tell 2 is the cut mark. Below 2 is the Kwashiorkor. And above 2 is marasmus. Or 2 to 3. Usually it is lower than normal. Obviously lower than normal. But very low in Kwashiorkor, but not very, very low in marasmus. বুঝতে পেরেছ? এবং প্রোটিনের জন্যই আমাদের এত সমস্ত ফিচার্সগুলো দেখা যাচ্ছে ডিউ টু হাইপো অ্যালবুমিনিমিয়া। ইডিমা হচ্ছে ডিউ টু হাইপো অ্যালবুমিনিমিয়া। হ্যাঁ, ওকে, ঠিক আছে। নেক্সট
One apology from my side to the first speaker. See, because of my unmindfulness, I took that point because Marasmus, what you have said, no edema, it is correct. I was unmindful. I am sorry for that. It was correct. Whatever you have written. ঠিক আছে হ্যাঁ It's my honor to have this opportunity to share our presentation on the topic of iron metabolism today. So let's start. Iron. Iron is an essential trace element required for the various vital processes in our body, such as oxygen transport via myoglobin and hemoglobin, in energy production via the electron transport chain, and the most importantly, DNA synthesis. Iron metabolism. Iron is mainly absorbed in the stomach, duodenum and upper jejunum. In normal people, about 10% of dietary iron is usually absorbed, but in anemic individual and growing children, a much higher proportion of dietary iron is absorbed due to meet the increased body demands. I want to mention some sources of iron, rich sources, organ meats, kidney, liver and heart, good sources, leafy vegetables, pulses, cereals, molasses, jaggery, dried fruits and pulses, poor sources, milk, polished rice and wheat. Then dietary requirements. For an adult man, it is 10 mg per day. For a menstruating woman, it is 18 mg per day, and for a pregnant and lactating woman, it is 40 mg per day. I am requesting my teammate to please carry on. Okay, now let us talk about what are the factors that influences iron absorption. We all know that iron is absorbed in the upper part of duodenum. Now these factors influence the iron absorption. Number one is reduced form of iron. Fe3 plus is the oxidized form and Fe2 plus is the reduced form. Fe3 plus cannot get absorbed in our body. So in order to absorb iron, it has to be converted to Fe2 plus form by the enzyme known as ferric reductase. Next one is ascorbic acid. Ferric ions are reduced to Fe2 plus ions with the help of gastric HCl, ascorbic acid and cysteine. So these substances favors iron absorption. Now, interfering substances. Interfering substances like phytic acids in cereals, oxalic acids in leafy vegetables inhibits iron absorption by forming insoluble iron salts. Next is other minerals. Calcium, copper, lead and phosphates inhibits iron absorption. Now let us talk about the mechanisms which regulates iron absorption. There are 4 mechanisms: mucosal regulation, stores regulation, erythropoietic regulation and regulation by hepcidin. Mucosal regulation. As the name suggests, this regulation is by mucosal block. আমরা প্রত্যেকেই জানি যে আয়রনের অ্যাবজর্পশন করতে গেলে ডাইভ্যালেন্ট মেটাল ট্রান্সপোর্টার এবং ফ্লোরোপ্রোটিন লাগে। এই দুটো প্রোটিনের সিনথেসিসটা হেপসিডিন দ্বারা ডাউন রেগুলেটেড হয়। অর্থাৎ হেপসিডিন যদি আমাদের শরীরের মধ্যে বাড়ে তাহলে ডিএমটি এবং ফেরোপ্রোটিনের কনসেন্ট্রেশন আমাদের শরীরের মধ্যে কমবে। হেপসিডিন আমাদের শরীরে তখনই বাড়ে যখন ইনফ্লেমেশন হয়, কিন্তু অ্যানিমিয়া অথবা হাইপক্সিয়ার সময় হেপসিডিনের লেভেলটা কমে যায়। হেপসিডিন লেভেলটা কমে গেলে ফেরোপ্রোটিন লেভেলটা বেড়ে যাবে। মিউকোসাল ব্লকে আমরা এটাই জানি যে আয়রন অ্যাবজর্পশনের যেটা ব্যাপার ওটা আমাদের বডির মধ্যে কতটা আয়রন রয়েছে সেটার উপর নির্ভর করে। আমাদের শরীরের মধ্যে আয়রন যদি বেশি পরিমাণে থাকে তাহলে অ্যাবজর্পশনটা কম হবে, যদি আমাদের শরীরের মধ্যে আয়রন কম পরিমাণে থাকে তাহলে অ্যাবজর্পশন বেশি হবে। এটা হচ্ছে মিউকোসাল ব্লক থিওরির বেসিস। নেক্সট হচ্ছে স্টোরস রেগুলেশন। যদি আমাদের বডির মধ্যে আয়রন স্টোরস কম থাকে তাহলে মিউকোসাল সেলসের মধ্যে একটা সিগন্যাল যাবে আয়রন অ্যাবজর্পশনটাকে বাড়ানোর জন্য।
এরিথ্রোপয়েটিক রেগুলেশন, যখন কোনো পেশেন্টের আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া হবে তখন এরিথ্রয়েড সেলসগুলো মিউকোসাল সেলসগুলোকে সিগন্যাল দিবে আয়রন অ্যাবজর্পশনটাকে বাড়ানোর জন্য। এটা কিডনির থেকে এরিথ্রোপয়েটিনের মাধ্যমে ওই সিগন্যালটা আসতে পারে। নেক্সট হচ্ছে রেগুলেশন বাই হেপসিডিন। হোয়াট ইজ হেপসিডিন? হেপসিডিন ইজ এ small peptide which contains 25 amino acids. It is being synthesized in liver cells and it is involved in killing bacteria, and that's why the name is known as hepcidin. হেপসিডিন তৈরিটা আমাদের শরীরে হয় আয়রন রেসপন্সের উপর নির্ভর করে। অ্যানিমিয়া এবং হাইপক্সিয়ার সময় হেপসিডিনের লেভেলটা কমে যায় এবং আয়রন স্টোর এবং বডির মধ্যে আয়রন স্টোর বেশি থাকলে বা ইনফ্লামেশন হলে হেপসিডিনের লেভেলটা বেড়ে যায়। হেপসিডিন আমাদের ইন্টেস্টিনাল মিউকোসাল সেলসের মধ্যে যে ব্রাশ বর্ডার এপিথেলিয়াম রয়েছে সেখানে যে ডিএমটি এবং ফেরোপ্রোটিন রয়েছে ওটার সিনেসিসটাকে কমিয়ে দেয়। অর্থাৎ ফেরিক আয়ন যতই ফেরাস আয়নে কনভার্ট হয়ে যাক না কেন, ডিএমটি এবং ফেরোপ্রোটিনের ছাড়া ওটা ইন্টেস্টিনাল মিউকোসাল সেলসের মধ্যে ঢুকতে পারবে না। এবং হেপসিডিন চারটা দেখাও, কোনখানে হেপসিডিন কাজ করছে দেখাও তো। উইদাউট চার্ট তো বোঝাতে পারবে না। হ্যাঁ, এই চারটাকে ডেসক্রাইব করো। হ্যাঁ, হেপসিডিন কোথায় আছে? হেপসিডিন কাজ করে বলো তো। স্যার এখানে মানে সেকেন্ড স্টেপে যে ডিএমটি আছে যে ট্রান্সপোর্টারে একটা প্রোটিন আছে, সেই প্রোটিনটার নাম কি? লাল যেটা দেখাচ্ছে ওটা স্যার ডাইভ্যালেন্ট মেটাল ট্রান্সপোর্টার অথবা ফেরোপ্রোটিন। ফেরোপ্রোটিন, হ্যাঁ। তো ওইটার সিনেসিসটাকে কমিয়ে দেয়, যার ফলে যতই ফেরিক আয়রনটা ফেরাসে কনভার্ট হোক না কেন এটা ফেরোপ্রোটিনের রিলেশনশিপটা ইনভার্স। হ্যাঁ, যখন হেপসিডিন খুব বেশি থাকবে তখন ফেরোপ্রোটিন কমে যাবে। তাহলে ফেরোপ্রোটিন কমে যাবে মানে হ্যাঁ, যতই ফেরাস কখন বাড়বে? স্যার মানে যখন ইনফ্লেশন হলে আয়রন স্টোর যখন বেড়ে যাবে এবং আয়রন স্টোর যখন বেড়ে যাবে তখন হেপসিডিনও বাড়বে। হ্যাঁ, কেন বাড়বে? অ্যাবজর্পশন থেকে কমানোর জন্য। হ্যাঁ নিশ্চয়ই। ঠিক উল্টো হবে, যখন লো কনসেন্ট্রেশন তখন তো দরকার আয়রন। হ্যাঁ, তখন হেপসিডিন কি হবে? তখন হেপসিডিনটা কমে যাবে। কমে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে গিয়ে বেশি অ্যাবজর্পশন হওয়া। হ্যাঁ স্যার নিশ্চয়ই। বেড়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে গিয়ে কম অ্যাবজর্পশন হওয়া হেপসিডিনের। হেপসিডিন ইজ a short peptide, very important molecule, and recently its এর ইম্পর্টেন্সটা অনেক বেশি। এখন বলছে মেন রেগুলেটর হচ্ছে হেপসিডিন। মিউকোসাল ব্লক থিওরি এখন আর বলছে না খুব একটা। It is regulated mainly by hepcidin, the very short molecule coming from liver. এবং স্যার হেপসিডিন আরেকটা যেটা কাজ করে, এটা ফেরোপ্রোটিনের সাথে বাইন্ড করে গিয়ে হেপসিডিন ফেরোপ্রোটিন কমপ্লেক্স তৈরি করে যেটা খুব তাড়াতাড়ি ভেঙে যায়। আমরা যদি এই ছবিতে দেখি তাহলে এবার আমি আমার টিমমেটকে রিকোয়েস্ট করবো পরের স্লাইডটা বলার জন্য। Okay, iron transport in blood and uptake by the cell. So, iron is transported in mainly the transferring molecule. This is a glycoprotein made up of beta-1 globulin, and its molecular weight is 76,500 Dalton, and it is synthesized in liver. Normal plasma level of transferrin is 250 mg per 100 ml, and in iron deficiency, this level is increased. Molecule of transferrin can transport two ferric atoms, and in a total population, 20 polymorphic forms of transferrin are seen in population. Total iron binding capacity of plasma is 400 milligram per 100 ml. This provided by the transferrin that one-third capacity is saturated with iron. Total protein bounded in serum is about 120 mg per dl. In case of iron deficiency anemia, this total
iron binding capacity also is increases and also increases the transferrin level, but serum iron level is reduced. Transferrin has total life capacity of 7 to 10 days and a useful index for nutritional status, and one molecule of transferrin can bind 2 ferric atoms. In blood, ceruloplasmin, that is peroxidase, which oxidize ferrous to ferric state. Apotransferrin, that is Fe plus 2 with peroxidase enzyme, convert transferrin combined with Fe plus 3, that is ferrous form, ferric form. তাহলে আয়রন অ্যাবজর্ব হয় ফেরাস থেকে, ফেরাস থেকে আয়রন ক্যারিড হয় ফেরিক স্টেটে, আয়রন স্টোর হয় ফেরিক স্টেটে, অ্যাবজর্পশন ফেরাস স্টেট, স্টোরেজ ফেরিক স্টেট, ক্যারেজ ফেরিক স্টেট. This is a small summary table. We can see that in a lumen of GIT, iron present in food that converted by HCl in organic acids that transform in ferric ion, then ascorbic acid and cysteine that convert ferrous ion. Then it transported by divalent metal transporter to mucosal cells of GIT. Here this ferrous ion converted by peroxidase to ferric form, and their apoferritin also converted in ferritin, then ferroreductase which converted into ferrous form, then also divalent metal transporter 2 that transport is this ferrous ion into plasma, where there is ceruloplasmin that peroxidase 2 convert this into ferric ion. They present apotransferrin that convert ferric to transferrin. Then there is uptake in tissue that transferrin in tissue store as in liver as ferritin and hemosiderin, and in protein form that is hemoglobin, and in muscle myoglobin and other tissues like cysteine. And next slide I will transfer this. Storage of iron. The storage form is ferritin. It is seen in intestinal mucosal cells, liver, spleen and bone marrow. The apoferritin has a molecular weight of about 440 kilodaltons. Normal plasma contains very little ferritin. Ferritin in plasma is elevated in iron overdose. Ferritin level in blood is an index of body iron stores. Ferritin is an acute phase reactant protein, that is, its levels are elevated during inflammatory diseases. Estimation of ferritin is an indication of chronic kidney diseases to assess the extent of anemia. Synthesis of transferrin receptor and ferritin are reciprocally controlled. Excretion of iron. Iron is a one-way element, that is, very little of it is excreted. The regulation of homeostasis is done at the absorption level. Any type of bleeding will cause loss of iron from the body. Menstrual flow is one of the major causes for loss of iron in women. Women up to menopause will lose iron at a rate of about 1 milligram per day, while men will lose iron at a rate less than 0.5 milligram per day. Almost no iron is excreted through urine. Feces contain unabsorbed iron as well as iron that is trapped in intestinal cells, which are then desquamated. About 30% cells of the intestinal lining are constantly being replenished, and that is a considerable loss. All the cells in the skin contain iron. The upper layer of the skin is constantly being lost, and that is another route for loss of iron from the body. Talking of the conservation of iron, when RBC is lyzed, the hemoglobin enters into the circulation. Being a small molecular weight, the hemoglobin can go through the urine. So to prevent the loss of hemoglobin, the hemoglobin is directly taken up by the haptoglobin complex.
So then, what is haptoglobin? Haptoglobin is a alpha-2 globulin. It has two light and two heavy chains. Normal level of haptoglobin level in is 40 to 175 mg per dl. And so when there is hemolysis, there is a rapid decrease in the blood level of haptoglobin. And if there is an inflammation, there is an increase of haptoglobin. Haptoglobin exists in three polymorphic forms: HP11, HP21, and HP22. Two genes will be separately synthesize the two different polypeptides, and they will combine to form these three forms. This is the conservation of iron in the body. RBC is lysis. The hemoglobin in the first thing is absorbed by the copper cells of the liver in the livers, and then iron is reutilized here, and the hemoglobin is then broken down to globin, and globin is removed, and hem is then processed by the hemopoxin complex taken by the hepatocytes, and iron is reutilized, and then the hem is again broken down into porphyrin ring, and then the bilirubin is taken out through the urine, and iron is then taken directly from the. And at last, please take a look on some clinical cases related to iron metabolism. Firstly, I want to mention iron deficiency anemia. This is the most prevalent nutritional disorder worldwide. Several factors may contribute to iron deficiency anemia, such as chronic blood loss, inadequate intake or defective absorption of iron, repeated pregnancies, and hookworm infections. Treatment: supplementation of iron along with folic acid and vitamin C. Next, hemosiderosis. This is a lesser common disorder and is due to excessive iron in the body and frequently referred to as iron toxicity. And lastly, hemochromatosis. This is the rare disease in which iron is deposited directly in the tissue like liver, spleen, and pancreas. Bronzed pigmentation of the skin, liver cirrhosis, and pancreatic fibrosis are the common manifestations of this disorder. Thank you. Yes, you have mentioned every aspect of the iron absorption, but you should also mention the requirement of the iron, daily requirement of the iron. In children, one requirement; in adult, one requirement; in pregnant mother, one requirement; and in lactating mother, another requirement. These requirements you have to know all the levels of requirement. Okay? Achha, you have mentioned in oxidative phosphorylation, there is a need of iron, we have mentioned. Okay? Where? In respiratory chain, where iron is present? Respiratory chain iron is requirement আছে বলেছ করা কিন্তু কোথায় কিভাবে respiratory chain how iron is required? What is the role of iron in respiratory chain? এই respiratory chain পড়েছো মেম্বার অফ দ্য respiratory chain জানো যদি মেম্বার অফ দ্য respiratory chain জানো তাহলে তো বলা যায় বলা উচিত iron sulfur protein. Okay, cytochrome oxidase containing both iron and copper. So iron is required for oxidative phosphorylation. Iron is required for Krebs cycle. Why? Iron is required for Krebs cycle. Sir, iron is present in pyrrolase enzyme, that's why. Tryptophan pyrrolase সেটা তো Krebs cycle নয় কোন এনজাইম আছে বলো তো Krebs cycle যেটাতে আয়রন লাগে অ্যাকোনাইটেজ এইগুলো মনে রাখবে regarding conservation of the iron, that is prevention of the iron loss through the urine. There are two proteins, one is the haptoglobin and one is the hemopexin. Can you tell haptoglobin binds to what and hemopexin binds to what? তুমি বলেছো
হ্যাপ্টোগ্লোবিন কার সঙ্গে বাইন্ড করে আর হিমোপ্রক্সিন কার সঙ্গে বাইন্ড করে? স্যার হ্যাপ্টোগ্লোবিনটা হিমোগ্লোবিনের সাথে বাইন্ড করে Yes. যাতে হিমোগ্লোবিনটা যদি ইউরিনের মাধ্যমে লস যাতে না হয়ে যায়। হিমোপ্রক্সিন বাইন্ড করে হিমের সাথে, হ্যাঁ। আর যখন হিম এন্ড গ্লোবিন মিলে দুটো হিমোগ্লোবিন হয়, হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে বাইন্ড করে হিমোপেক্সিন, হ্যাপ্টোগ্লোবিন। হ্যাঁ হ্যাঁ হিমোগ্লোবিনের সাথে। What is the level of the haptoglobin or hemopexin in acute hemolytic anemia or hemolytic anemia তে এদের আমরা করি, আমরা কেন করি? তুমি বলেছো, আমি যেটা বলেছো সেটাই আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছি। হিমোগ্লোবিন বলো, হিমোগ্লোবিন আর হ্যাপ্টোগ্লোবিন আর হিমোপক্সিন এটা কমবে না বাড়বে ইন হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া? তোমার কনসেপশনটা কেমন আছে আমি দেখছি। Sir, I think it should be decreased. It should be Decreased. because most of the haptoglobin or hemopexin is utilized for combination. তাহলে ফ্রি হিমোগ্লোবিন, ফ্রি হ্যাপ্টোগ্লোবিন, ফ্রি হিমোপেক্সিন লেভেলটা অনেক কমে যাবে, কারণ হিমোলিসিস হয়েছে। হিমোলিসিস হওয়ার জন্য হিমোগ্লোবিনকে বাইন্ড করতে হবে যাতে লস না হয়। হিমোগ্লোবিন, ফ্রি হিমোগ্লোবিন ক্যান পাস থ্রু দ্য গ্লোমেরুলাস। কেন? Why free hemoglobin can pass through the glomerulus? Because of its molecular weight. Molecular weight is less than 70,000, 68,000. So it can pass easily through the glomerulus and it will lost through the urine. But it is prevented by the molecule haptoglobin. See, you know now biochemistry completely about iron absorption. You will find commonly patients suffering from anemia. And regardless of the level of education, they usually will propose, sir, কুলেখাড়া শাক খাবো, কুলেখাড়া শাকে নাকি আয়রন খুব বেশি আছে, এটা একটা কমন বিলিভ, and most of the people want to increase their level of iron through কুলেখাড়া শাক rather than tablet. What is your suggestion, opinion? কিন্তু ট্যাবলেট খাবে না, ওই কুলেখাড়া শাক খেতে চাইবে। এটা তুমি প্রবলেমটা ফেস করবে সবাই মিলে। কুলেখাড়া শাক খেলে হবে না, ট্যাবলেট যে লিখবে সঙ্গে সঙ্গে ট্যাবলেট খেতে যাবে। হোয়াট উইল বি ইওর আনসার? স্যার আমার উত্তর এটাই হবে যে আমরা জানি যে আয়রন রিচ সোর্সেস হচ্ছে অর্গানিক মিট, যেরকম লিভার, কিডনি, হার্ট ইত্যাদি। কাজেই কোনো পেশেন্ট যদি এইসব খায় তাহলে তার আয়রনের লেভেলটা বাড়বে। গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস খেলে আয়রন লেভেলটা বাড়বে, কিন্তু এগুলোর অতটাও বাড়বে না, কারণ এগুলো গুড সোর্সেস, এগুলো একবারে রিচ সোর্সেস নয়। কেন তুমি ঠিক করে বলেছো একটা জিনিস, কি অক্সালেট, ফাইটেট এগুলো সব ব্লক করে দেবে। দ্যাট ইজ এ ভেরি পুয়ার সোর্স। ডায়েটারি আয়রন ফ্রম ভেজিটেবল সোর্সেস ইজ এ ভেরি পুয়ার সোর্স। নেভার রেকমেন্ড এ পেশেন্ট বললেন আপনি এখন খাবেন না, ওই যখন খাবেন পরে খাবেন, আগে অ্যানিমিয়া কারেকশন করবে আয়রন দিয়ে। একটা পিওর ফর্মে আয়রন অ্যাভেলেবেল আছে, ফেরাস সালফেটের সাথে এখন আজকাল অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড মিশিয়ে দিচ্ছে, সুতরাং ওটা খুব তাড়াতাড়ি অ্যাবজর্ব হবে, র্যাপিড রাইজ আপ আয়রন স্টোরটা হয়ে যাবে, রিপ্লিট করে দেবে। যেটা রিপ্লিটেড ছিল সেটা রিপ্লিট হবে, হিমোগ্লোবিন লেভেলটা তাড়াতাড়ি বাড়বে ওরাল রুটে যদি কম অ্যানিমিয়া থাকে। আর যদি বেশি অ্যানিমিয়া থাকে তখন তো আইভি আয়রন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করতে হবে, তাছাড়া কোনো উপায় থাকে না। এটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট করবে, ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট প্রপোজালটা দেবে, বলে ভেজিটেবল সেন্স দিলে আপনার আয়রনটা ঢুকবে না বডিতে। ওটা সে এককালে হতো যখন সব জিনিসপত্র জানা যেত না, এখন পিওর ফর্মে আয়রন অ্যাভেলেবেল আছে এবং সেটা খুবই কম দাম। এটা সেফলি খেতে পারেন, তাতে তাড়াতাড়ি বেড়ে যাবে। Animal iron. Which one is better? Animal iron always better. Animal iron is খেতে চায়, বলে animal mostly absorbed. লিভার খান, মাংস খান, Directly absorbed. হয়ে যাবে। এই জন্য অ্যানিমাল আয়রন, অ্যানিমাল প্ল্যান্ট সোর্স একটা আছে, একটা হচ্ছে অ্যানিমাল সোর্স।